వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. విరామం లేని విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సుమన్ టీవీలో అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్స్, గూగుల్ యాడ్సెన్స్, గూగుల్ యాడ్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పి ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చే ఏకైక సంస్థ సుమన్ టీవీ. ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి సువర్ణ అవకాశం. వెల్కమ్ టు ద డిజిటల్ వరల్డ్. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. Hi viewers, welcome to our channel. This is Dr. Bitla, English faculty. Of course, all of you know about the English program we are doing on Suman TV. And just actually in the previous video, we are there in vocabulary, and let us continue vocabulary also. And before going to that vocabulary, let us go for which is very important about resume writing. Resume writing is very important to many of job aspirants. Job aspirants, of course, for anyone, maybe graduates, maybe intermediate finished, a common man, whoever wants to that, they want to send a resume to the people. Resume is like a brochure. It is a brochure. What is brochure? ఒక పాంప్లెంట్ మనం మార్కెట్లో చూస్తాం. ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్ చేస్తుంటారు. ఆ బ్రోషర్లో ఆ సేలియంట్ ఫీచర్స్ అని రాస్తారు. సేలియంట్ ఫీచర్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క సేలియంట్ ఫీచర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు కొనాలి, కొంటే ఏమవుతుంది, ఎలా అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ విధంగా అంతా కూడా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ పాంప్లెట్ రాస్తారు, ఒక బ్రోషర్ లాగా. ఒక స్కూల్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళ స్కూల్లో ఎందుకు జాయిన్ కావాలని చెప్పేసి అంతా కూడా రాస్తుంటారు. వాళ్ళ స్కూల్లో ఏముంది, గ్రౌండ్ ఏంటి, యాక్టివిటీస్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళ ప్లే గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ డిజిటల్ ఆడియో వీడియో క్లాస్ రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క స్కూల్ని అంతా కూడా ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్రోషర్ రిలీజ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్, వాట్ యూ వాంట్ టు బీ దేర్, ఎలా నిన్ను ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ యూ షుడ్ నో యాక్చువల్లీ పీపుల్ హ్యావ్ దమ్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. వాట్స్ దట్? హియర్ బయోడేటా, రెజ్యూమే, కరికులం విటే. వాట్ ఇస్ దట్? బయోడేటా, రెజ్యూమే, కరికులం విటే. ఫస్ట్ లెట్ us know about that, then let us get into that. అప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, లెట్ us see here what's difference of this biodata, okay, resume and curriculum vitae, right? Let us see biodata. Biodata means complete information of particular person. Generally this biodata is used only for whom here the bachelors today, so who are going for proposals, marriage proposals, giving entire information about family background and stars, date of birth, everything. Actually this biodata is no more now. It is totally out, expelled. So here let us see resume and curriculum vitae, which are in progress today, but people have misconception again. So whether we use resume, otherwise whether we use curriculum vitae, which is really important, which is important for freshers, which is important for experienced candidates. So this dilemma is there for millions of people. But one thing you remember, that there is no any difference in resume and curriculum vitae. You can use resume for the freshers and for the experienced also, and you can use curriculum vitae for the freshers and experienced also. The difference is that here this is American, right? This is American resume. So in American term it is called resume. In British term it is called a curriculum vitae. So we understand about. So when you understand this difference between these two, this American and curriculum vitae, then it is very clear whether you want to put heading as resume, whether you want to put heading as curriculum vitae. So it is resume. It is the pronunciation of this one is resume. At the same time curriculum vitae, you pronounce it as curriculum vitae, not vitae. So when you give answer in the place, definitely you say that. So curriculum vitae you can say. You can't say only vitae. Let us see how actually this is very important for us. What are the important things to be covered in it? And as you know people, So there are many kind of resume writings. People say you must write like this, you must write like this.
So it's not that much difficult to write. Only what you are giving here, you are promoting yourself. So what you are, what are the qualities in you, and what is your qualification, whether you are experienced, what experiences are there, whether you have any other presentations or conference attended, whatever are there, that you are going to put in an order. అంతే తప్పితే రెజ్యూమే అనగానే మనం ఏం చేయాలా అని చెప్పేసి మనం బ్రౌజింగ్ చేసేసి ఎవరో చేసిన దాన్ని కాపీ చేసి అదంతా కూడా రాంగ్. అలా కాపీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ రెజ్యూమ్ ఇంకొక రెజ్యూమ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది. సేమ్ ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్, కాపీ చేసిన క్యాండిడేట్ మీరు కూడా ఇద్దరు కూడా ఒకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకుందాం. సో ఇద్దరు సేమ్గా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి యాజ్ చీజ్గా ఫాదర్ నేమ్ కూడా కాపీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. జనరల్లీ ఐ టీచ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను ఏంటంటే కొంతమంది ఫాదర్ నేమ్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ చేస్తారు. ఏంట్రా మీ ఫాదర్ నేమ్ వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ సేమ్ అంటే అగైన్ దే ఫీల్ సమ్ వాట్ షై. సో వెన్ యూ కాపీ సంథింగ్ యూ డోంట్ గెట్ సమ్ క్రియేటివిటీ. సో యూ వాంట్ టు బి వెరీ క్రియేటివ్ ఫర్ ఇట్. Resume writing is a passport to enter the interview board, so interview room. So how it must be. So first of all you should know that actually how much time they are going to spend on write your resume. That is very simple. People say that sir they spend on write 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes because they read entire. It is not right. Just they spend on your resume 5 to 6 seconds, that's it. Especially in the corporates, right? Especially in the corporates, they spend 5 to 6 seconds. You may ask me, sir, 5 to 6 seconds what we do? In 5 to 6 seconds what they observe? They observe that there is one line called objective line. Objective line. What is objective line tells about? ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ అంటే ఏంది? నీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, జాబ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, నువ్వు జాబ్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నావు, నువ్వు దేని అంటే నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలిపేటటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే హెడ్డింగ్ తర్వాత అంటే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాస్తావు. ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇన్ డీటెయిల్, బట్ సీ దట్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాసినప్పుడు నీ నేమ్ మేబీ ఇన్ సెంటర్ ఆర్ కంప్లీట్ లెఫ్ట్ కార్నర్. యూ కెన్ రైట్ ద లెఫ్ట్ కార్నర్. Otherwise you can take a center of the page. If you feel that this is paper, okay, you feel that this is a paper, right, there is margin something like that. Of course you feel that this is a margin also, right. When it comes to it, you take this part, just you feel that only from this part to this part is paper for you, right. Whether people think sometimes, sir we have to write biodata or resume or curriculum vitae at the heading. Why it is necessary? Unnecessarily confusion again. No need of putting curriculum vitae. Of course if you write it also it is not wrong, but in modern world, actually global world, people think that here what you are sending a resume, so they know that. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ హెడ్డింగ్లో కరికులం విటే రెజ్యూమే అని పెట్టిన అవసరం లేదు. సార్ నేను ఫ్రెషర్ని కదా సార్, ఫ్రెషర్ని కాబట్టి రెజ్యూమే పెడతాను సార్, సో నేను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి నేను కరికులం విటే పెడతాను సార్, ఏం లేదు. జస్ట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. నువ్వు హెడ్డింగ్గా ఇది పెట్టుకోవచ్చు. లేదు పెట్టను సార్, జస్ట్ నా యొక్క అడ్రస్సే హెడ్డింగ్ అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ నువ్వు రాస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్లో రాస్తున్నావు నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి అనుకుందాం, రైట్. ఏబిసిడి మీన్స్ యువర్ నేమ్ ఇక్కడ. అండ్ you can write directly your email ID. No need of writing your father name, something so and so. Nobody cares about all the things. When you go to interview, this is necessary. But when it comes to this part, your name and your email ID is enough. At the same time, your cell number. This is enough. If it is at center, so draw a line here. Okay, just draw a line. At the same time you have to upload a photograph. Even you have taken the heading at the center, also your photograph must be at the where here right corner of this, your photo. Even you write this complete left corner of your page, your heading at the left corner of page also, just you have to, your photo must be at the right corner. So you start writing like this.
This is called heading of the resume, which is very, here you can bold your name because you are the person, you advertise yourself, yes, what you are, very appealing. For example, your surname is very powerful. You put your surname and how you are called in your corporate, how you are called your your name in the ఆఫీస్లో నీ పేరును ఎలా పిలవాలనుకుంటున్నావు, అంటే నువ్వు ఎలా పిలిపించుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ విధంగా నువ్వు ఇక్కడ పేరు రాయాలి. ఎందుకంటే రెజ్యూమే ద ఫస్ట్ అపియరెన్స్ బిఫోర్ యువర్ అపియరెన్స్, నీకంటే ముందు ఇది అపియరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నీ యొక్క నువ్వు ఎలా పిలిపించుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ విధంగా బోల్డ్లో పెట్టాలి. దాన్ని బోల్డ్ అంటే తెలుసు కదా, క్యాపిటల్స్ అండ్ బోల్డ్. లేదు రెగ్యులర్గా అంటే దట్ ఈస్ యువర్ విష్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో రెజ్యూమే హ్యాస్ నో పర్టికులర్ రూల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు క్లారిటీ చేయాల్సింది ఏంటంటే, క్లియర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, రెజ్యూమే ఎలా రాయాలి సార్ అని చెప్పి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా. కానీ దానికి ఎలాంటి రూల్స్ లేవు. ఏం చేయాలా, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాలా. ఏ ఆర్డర్లో పెడదాం చూద్దాం దాన్ని. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా రెజ్యూమేలో వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ దిస్ లైన్ ఆబ్జెక్టివ్, కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ your objective line, right, or object, career object or objective. What is that? What is your career objective here? For example, taking challenging position in the organization where my skills are utilized properly. You can extend like this. So first of all, career objective is taking challenging position in the organization where my skills are utilized properly. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్టివ్, ఈ లైన్ సెకండ్ లైన్ ఇటువైపు రావద్దు. జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసావో సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఎండింగ్ లైన్ ఆల్సో ద సేమ్ అదే విధంగా కిందికి రావాలి. టేకింగ్ ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ వేర్ మై స్కిల్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ప్రాపర్లీ for the development of, for example, you can extend for the development of the organization in the process of nation building, right? Taking challenging position in the organization where my skills are utilized properly for the development of the organization in the process of nation building. So ఇది ఏంటి అసలు, ఈ 6 seconds 5 to 6 seconds అనేది ఇదాన్ని మాత్రమే కేటాయిస్తారు వాళ్ళు. మిగతా అంతా సేమ్, అందరికీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అది రైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ కేస్. అందరికీ సేమ్ అన్ని స్కిల్స్ ఉంటాయి. బట్ నీ యొక్క ఇంటర్నల్ రైట్ పర్సన్ బయటకు వచ్చేది ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లైన్లో. అంటే దీన్ని బట్టి నీ యొక్క ఉద్దేశం, నువ్వు ఇలాంటి వాడివి, అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్కి నువ్వు సరిపోతావా లేదా అని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అంటే దీనికి వాళ్ళు 5 to 6 seconds స్పెండ్ చేస్తారు. దీన్ని బట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి కాల్ఫర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ ఎలా రాయాలి? చాలామంది రాస్తుంటారు ఐ అని చెప్పేసి, ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ అని. ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐని ఉపయోగించొద్దు ఎప్పుడు కూడా. ఫస్ట్ పర్సన్ ఐని ఎక్కడా ఉపయోగించొద్దు ఆబ్జెక్టివ్ లైన్లో. ఐ అనే వాడే రావద్దు. ఐ అంటే ఈగో అని అర్థం. కాబట్టి ఆ ఈగోని మనం పక్కన పెట్టేసి ఎలా రాయాలంటే, ఇక్కడ చూస్తారు కదా, మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాం జిరన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. జిరన్ ఫామ్ అంటే వర్బ్కి ఇంగ్ యాడ్ అవుతాయి, అప్పుడు జిరన్ ఫామ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా ఒక జిరన్ ఫామ్ అనే వర్డ్ తోటి, నౌన్ తోటి ఆ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ స్టార్ట్ కావాలి ఎలాగైనా సరే. టేకింగ్ అని చేస్తావు అక్కడ. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్ అనుకున్నాం, ఇలా రాసాం కదా. అదేవిధంగా వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, అట్ సేమ్ టైమ్ ఫైండింగ్ ఏ బెటర్ పొజిషన్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే
ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ అనేది జెరండ్ ఫామ్తో స్టార్ట్ కావాలి, ఐతో స్టార్ట్ కావద్దు. ఆ విధంగా దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ లైన్స్ తయారు చేసుకున్నా బెటర్. దట్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ అండ్ ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ బయటకు వస్తాడు. సో కాబట్టి ఇంటర్వ్యూవర్స్ దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, ఎస్పెషల్లీ హెచ్ఆర్ పీపుల్ దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీ యొక్క రెజ్యూమ్ని స్క్రూటినీ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ కేర్ఫుల్గా రాయాలి. మీరు కాపీ చేయకూడదు. మీ ఫ్రెండ్ది ఉంది కదా సేమ్ అదే కాపీ చేస్తే, ఇద్దరు ముగ్గురు అదే సేమ్ జాబ్కి పోతే సేమ్ ఆబ్జెక్టివ్ లైన్ ఉంటే అది కాపీడ్ అని చెప్పేసి అందరూ కూడా డిస్క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా రాయద్దు. ఇది వన్ థింగ్. సో let us see in the next video how actually chronologically we write it. So what chronologically we write in this? So up to this you remember, and then let us see the next step of the resume writing. So what is that chronological order? So latest to last, always latest to last. What is latest to last? For example, you finished graduation this year, అది ఫస్ట్ వస్తుంది. లేదు you finished your post graduation this year, అది ఫస్ట్ వస్తుంది. For example, I'll tell you very clearly. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2019 ఉంది, 2019 ఫస్ట్, 18 తర్వాత, 18 లేటర్, అండ్ దెన్ 17, 16 లైక్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దట్. అట్ సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద లేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ కాన్ఫరెన్సెస్, లేటెస్ట్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఫస్ట్. అట్ సేమ్ టైమ్ presentations, లేటెస్ట్ presentations ఫస్ట్, లైక్ దిస్ లేటెస్ట్ టు ద లాస్ట్. సో వెన్ యూ గో ఆన్ లైక్ దట్, దట్ ఈస్ వెరీ అపీలింగ్. ఈవెన్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. సార్ మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఫ్రెషర్స్కి ఏముంటుంది సార్ రాయడానికి? సో మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దీంట్లో టేబులర్, ఓకే, టేబులర్ కైండ్ ఆఫ్ రెజ్యూమే ఆల్సో దేర్, జస్ట్ రైటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ రెజ్యూమే ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ writing kind of that, that's a different case. Tabular manner, you can draw a table. I'll show you that. You can draw a table in that 1 2 3 4 5 6 the qualifications, then the university, board, percentage, something like that. Go on writing, at last remarks, whatever else, and you end up. At the same time, when the person actually has no good percentage, when the person has good percentage, the person can go for tabular manner, right? You can draw a table and write the percentage 90%, 80%, or 10 grade, 9 grade. You can elevate the place points. సో ఆల్వేస్ యూ ట్రై టు ఎలివేట్ అంటే చూపించుకోవాలి. నీలో ఉన్నటువంటి ప్లస్ పాయింట్స్ని వెరీ బోల్డ్గా చూపించుకోవాలి. సో ఈ టేబులర్ మేనర్లో ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనే కాలం పెడతాం కాబట్టి ఎవరికైతే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుందో దాన్ని ఫోకస్ చేసుకోవడానికి టేబులర్ మేనర్గా వెళ్తాం. కానీ కొంతమంది తక్కువ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకా వర్కింగ్ స్టైల్ కూడా బాగుండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేస్తామంటే రైటింగ్ మేనర్లో వెళ్తాం, డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్లో వెళ్తాం. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి. సో అది ఎలాగో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం. కాబట్టి సో జస్ట్ యూ కీప్ వాచింగ్ and you can find out any kind of things here regarding resume. So I'll show you that a descriptive resume and a tabular resume both, and for that let us see that.